Then I have bag full of vegetables. This is how it looks, guys. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Good morning, everybody. I hope you guys are doing good. Welcome back to this channel. It's a new day, so let's just say that it's a beautiful day. It's 2nd of March and I did order some groceries, and this is going to be my weekly groceries. And I have ordered a lot of vegetables क्योंकि कल से मैं ना एक दीदी रख रही हूँ for my cooking and all and cleaning and all. और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा whether I should keep or not, क्योंकि I like my own cooked meals and yeah, I thought about it a lot, but then मैं रख रही हूँ दीदी क्योंकि शाम के टाइम में आई टेंड टू ईट अ लॉट ऑफ जंक्स, बहुत ज़्यादा टेकआउट्स हो जाते हैं. सो या लेट मी शो यू ऑल व्हाट ऑल आई ऑर्डर्ड. सबसे पहले तो आई ऑर्डर्ड आशीर्वाद का आटा बिकॉज आई एम गोइंग टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ रोटी. आई थिंक रोटी पराठा हो गए क्योंकि दीदी दिल्ली से ही है तो ऑफ कोर्स रोटी पराठा होना ही है. एंड आई डोंट माइंड, आई लव रोटी एंड पराठा. सो या देन आई हैव बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स. और मैं जाके भी ले सकती थी खुद, बट देन सब कुछ एक जगह में नहीं मिलता है तो ना बहुत मुश्किल हो जाता है. यहाँ जाओ पहले वहाँ जाओ ऐसा. एंड आई डोंट नो वाई बट इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है मेरे को बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. दीज डेज आई हैव बिन ट्राइंग टू ईट थोड़ा हेल्दी एंड आई हैव ऑल्सो बिन इंक्लूडिंग एग्स इन माई मील्स. लाइक मैं हर सुबह ब्रेड एंड अंडा ही खाती हूँ या अंडा एंड टोर्टिया ऐसा कुछ कुछ खा लेती हूँ. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन. आई हैव क्यूकम्बर. Then I have tomatoes and I just realized कि मैंने ना 2 बड़ी tomatoes मंगवाया है. I have also ordered sweet potatoes because I love this and I can just boil and eat it. फटाफट से मेरा डिनर हो जाएगा ऐसा करके. Then I also have carrots. I have milk here, 2, 3, 4, 5, 6 milk. I love lactose free milk, so yeah. And I've been having a lot of cold coffee lately क्योंकि अभी summer आ गया है तो वही है guys. We are going to make coffee after this. Then I have bindi क्योंकि I love bindi लेकिन मेरे को बनाना पसंद नहीं है. But now someone else is going to cook for me, then of course I want to eat it. And here I have beans. And I don't know why, but I really wanted to make burgers, so I ordered this. Moving on to another bag. This year I want to spend more on groceries, like you know. मैं बहुत ज़्यादा टेकआउट्स एंड डाइन इन करती हूँ, सो आई वॉन्ट टू ईट मोर घर में, ईट मोर वेजिटेबल्स. आई डोंट नो, आई हैव लाइक सडनली बिन सो फोकस्ड मेरा हेल्थ में. Like I've been doing 10k steps since a week now and I've been sharing all the updates broadcast में ही. I don't know whether you guys follow me on Instagram or not, but if you guys do then you guys know that. What is this? मेरा बाल. Okay, I have ordered spinach. I can't do my anda without spinach. I love spinach. And here I have another spinach because I've been having a lot of eggs as I mentioned. And green chili इतने टाइम बाद क्योंकि मैं green chili इतना ऑर्डर नहीं करती हूँ. And I have आलू. Then I have lemon. And then I have avocado. I don't know guys, avocado मेरा नसीब में ही नहीं है. Last time मैंने जो avocado लिया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो avocado भी मेरे को खाने को नहीं मिला. वो इतना like
वो राइप ही नहीं हो रहा था, और वो जब राइप हो गया तो डायरेक्ट से सड़ गया गाइस. आई डिडंट गेट टू ईट ओनली, सो दिस टाइम आई ऑर्डर दिस एंड दिस इज़ ऑल्सो सो टाइट. आई डोंट नो कैसे क्या करना है, मैं सर्च करूँगी ऑनलाइन. एंड आई हैव ऑर्डर्ड अनदर क्यूकम्बर. ओ माई गॉड, व्हाई डिड आई ऑर्डर सो मच. मैं कंफ्यूज हो गई थी गाइस इतना ज़्यादा ग्रीन देख के. 6 टाइट कोक गाइस. नाउ लेट्स गो एंड रीस्टॉक माई फ्रिज, क्योंकि मेरा फ्रिज बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है. कल ही मैंने पूरा स्पिनच भी ख़त्म कर दिया. सो नाउ लेट्स गो एंड रीस्टॉक इट. आई एम सो एक्साइटेड. Appalachian sunrise meets my skin. You with my eyes still closed, feel it coming. Golden, I'll follow them. Golden, golden, golden. Long will high five for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird sing. Golden, I'll follow them. Golden. Guys, I haven't restocked this much in the longest time and it feels so good to see my fridge all green and ऐसा colorful. Now let me show you all something जो मैंने कल लिया था from nearby shop only. Got अंडा, वो भी 1 tray guys. Just think about it. I have been eating anda every day, so yeah, really good. I think I'm gonna make myself anda only for brunch. Anda with bread and spinach, which is my go-to. I've been having that only for like past few days, so yeah, let's make. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you forever. Every day you're making me better. Cause a love like this is rare, and I wanna take you there. I have taken only 1 bread क्योंकि I'm not hungry, but also I am going to eat क्योंकि ना आज मेरा बहुत लंबा दिन होने वाला है. I have some shoots to do and I also have so much of work guys. I don't know, I'm so busy today, but then I just thought कि I'll make myself brunch क्योंकि अगर अभी नहीं खाएगा ना तो शाम के टाइम में again I'll start like थोड़ा जंक्स खाना शुरू हो ही जाता है. ऐसा होता है ना कि इतना भूखा हो कि कुछ भी खा लूँ तो चल जाएगा ऐसा, तो मैं कुछ कुछ खा ही लेती हूँ. सो आई थॉट नहीं, इवन इफ आई एम नॉट हंग्री, इवन इफ आई डोंट वांट टू ईट, आई एम गोइंग टू ईट इट. So here I have anda and spinach, and I have been like making my eggs in mustard oil because I hate anda का smell. तो mustard oil I don't know, थोड़ा सा I feel like थोड़ा balance कर देते हैं. And here's my sriracha. I have been enjoying this also. ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतने टाइम बाद आप लोगों के साथ like ऐसा chat कर रही हूँ because I've been giving you all so much update. First bite, let's go. Nice. Okay guys, let's get ready for the shoot. So I just applied tinted sunscreen and this is the one that I've used. And for my gloss, I'm going to apply this. I would highly recommend you all to get this guys because this is in the shade Petal, okay? It's really really good. अभी मेरे lips में कुछ भी नहीं है. Let me apply this.
This is one of my favorite cloths, guys. I love this. I think I am done with the shoot. I wanted to show you all something. I'm sure कि आप लोगों ने मेरे को ये पैंट like ये denim 1000 बार पहनते हुए देखा होगा. So I got myself another denim, and this is in such a good quality. Best thing is I got it for like 700 something, which is a really good price. I will link the video. नहीं, you guys can just go and check out the video जो मैंने ये vlog से पहले डाला होगा. It will be Amazon as a denim haul, like bottom haul video. So you guys can go and check it out. It's in such a good quality. I can't stop talking about it. It looks like this, guys. Perfect. Okay, I'll do some cleaning now and then मैं editing करने के लिए बैठूंगी. So it is 8:44 p.m. now, and I'll say it was quite a tiring day, but I love busy days. Okay, so the other day I got this pasta and I just tried my own recipe and it's yum only. मैंने खा के देखा है. Guys, it's 9:11 p.m. and I need to complete my steps. अभी मेरा steps हुआ है 6000 only, so I need to walk like 4000 steps more. तो मैं वही edit करते करते walk करूँगी. So yeah, that's how I am completing my steps, guys. Guys, so it is 11:43 p.m. now and I have completed my 10k steps. Wait, let me show you all. And बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ऐप है. It is activity only, I think. Activity. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे समझ में. जस्ट किडिंग गाइज. दीज डेज लाइक आई बिन शेयरिंग अ लॉट. मेरा ना इंस्टाग्राम में मेरा एक अलग अकाउंट भी है, सो आई हैव बिन शेयरिंग अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज वेर सेइंग कि वी आर सीइंग दिस साइड ऑफ गोम फॉर द फर्स्ट टाइम. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ओके. जो आप लोग मेरे को यूट्यूब में देखते हैं लाइक यू नो शांत सा, ऐसा काम सा, आई एम नॉट रियली लाइक दैट. मेरा जो असली मतलब क्या कहते हैं पर्सनैलिटी जो है ना, इट्स लाइक वेरी बबली, वेरी जॉली. आई यूज़ टू बी दैट पर्सन. आई डोंट नो मैं अभी हूँ या नहीं, बट दैन वेन एवर आई एम विद माई कज़न्स या विद माई लव्ड वंस ना, तब मेरा ये वाला नेचर निकलता है. सो देर आर सो मेनी मोमेंट्स जो मैं मतलब आई गो टू माई सिस्टर्स प्लेस ऑफन, राइट. तो मैं बहुत कुछ ऐसा पागलपन ऐसा करती हूँ एंड देन आई पोस्ट इट लेटर एंड देन पीपल आर लाइक, ओ माई गॉड गॉम, वी डिडंट सी योर दिस साइड कमिंग, ऐसा. सो या यू गाइस मे बी थिंकिंग कि अचानक से क्या हो गया, ये इतना ऐसा उछल रहा है. सो या आई एम लाइक दैट ओनली इन रियल लाइफ. अगर आप मेरे को ना लाइक करीब से जानोगे देन आई एम दैट पर्सन. आई एम वेरी टॉकेटिव टू बी वेरी ऑनेस्ट. If you told yourself 2026 would be the year everything changed.
This is so fluffy, guys. So yes, this is link. Amazon comment for link. Guys, this is what my didi cooked for me. It's bindi and paratha. Good afternoon, everyone. I am having a cup of green tea and now I am going to make myself brunch. So brunch में मैं सोच रही हूँ कि I'll make this burger. मैंने ये 3 दिन पहले या 2 दिन पहले लिया था, as you guys saw, है ना, तो मेरे को इतना regret हो रहा है अभी. Regret इसीलिए क्योंकि I don't know what to make out of it. Of course, like burger बन है तो अब मेरे को burger ही बनाना पड़ेगा. But I don't have lettuce and all. But I do have spinach, अंडा, ये सब. So let's give it a try. पता नहीं कैसे बनेगा, मैं खुद की रेसिपी ऐसे बनाऊंगी. Anyway, okay, like there are very few recipes जो मैं follow करती हूँ. And for this, I am not going to follow any recipe. Wow, smells so good. And there are 4 buns, guys. It's zero maida burger. I would be up waiting for you if you ever leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story. Okay, let's give it a try, guys. It looks nice, but I don't know कि कैसा taste करेगा. So alive, looking in your Wow, eyes. looks nice and it also tastes I really just good. wanna love you till the day I die. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh. Okay, guys, so it is 7:20 p.m. and I am completing my steps मेरे apartment में ही. बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कोम आप अपना steps कैसे complete करते because you don't go out that much. तो yeah, I'm completing मेरे apartment में ही. And right now मेरा हुआ है 5,000 something. So I need to walk more. उसके बाद मैं dinner बनाऊंगी and then again I'll walk. वही है guys. एंड हाँ, मेरे लाइफ में कुछ ऐसा दिखाने को नहीं है गाइस. आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल व्हाट आई एम डूइंग ऑन माय डेली बेसिस. नथिंग लाइक यू नो ऐसा बाहर जाना एंड ऑल, क्योंकि मैंने ये बताया था कल भी शायद से कि मैं 1 हफ्ता से बाहर नहीं गई हूँ. सो या Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, that's a bit I won't pretend that it doesn't matter. So it's all me. In a way, that's how it's supposed to be. I'm a mirror to make you happy again. It's for the better that you are not with me. so here's my fried rice. It looks really great and it also tastes amazing. And I'm having chana fried rice after a really long time. If you guys have been here for a while, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे को chana बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. This black chana. Hi guys. I had my dinner as you guys saw, and now it's 9:41 p.m. And this morning मैंने एक recipe देखा था. It's like a cookie recipe, and I just want to try it. But you are not with me.
That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else to be best friend. Doesn't feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. This is my first batch. It looks fine ऊपर से, but नीचे से it's little gooey, so I don't know guys. But I really have good feeling for the second batch because मैंने बहुत thin layer डाला है. Let's see. I don't know guys. It tastes more like bread than a cookie. मतलब ऊपर से cookie जैसा taste कर रहा है, but नीचे से it tastes like a bread. But not bad. This is how it looks, guys. Realize what was wrong with me, I can't deny. I took you for granted. You finally had enough. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better. It's 11:52 p.m. now and I just got done with journaling और अभी मैं थोड़ा बहुत editing करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी. I wanted to end the video here. Actually मैं सोच रही थी कि मैं ना a week in my life बनाऊँ, लेकिन मेरा life ऐसा कुछ interesting तो है ही नहीं दिखाने को. And I feel like things are just repeating only, like cooking my meals, editing, doing that, filming, and it's done. That's how my usual days look like. So yeah, it's a homebody diaries, okay guys. और मेरा life इतना कुछ ऐसा glam है ही नहीं दिखाने को. And it's not like I'm complaining, okay. I'm so grateful for this life. This is literally the life that I manifested. I love slow life and I love the work I'm doing. I love the life I'm living, so I'm not complaining. Don't take me in a wrong way. I'm really hoping कि आपको ये video अच्छा लगा होगा. And if you guys enjoyed it, then don't forget to like, comment, share and subscribe and comment this emoji for this video, and I'll see you all very soon with my next video. Oh yeah, I forgot to tell you all कि I am doing monthly giveaways, okay. So you guys can go and follow me on Instagram and join my broadcast channel क्योंकि वहाँ मैं सबसे पहले अपडेट डालती हूँ. And I'm saying follow me on Instagram ताकि मेरे लिए ना communicate करने में ज़्यादा easy होए, ताकि I can just like text you all and ऐसा. क्योंकि last time मैंने giveaway YouTube से भी कराया था and it was so difficult guys. It was so difficult क्योंकि so many of you guys don't follow me on Instagram. That was literally one of the rules. So yeah, I hope you guys will follow me on Instagram and stay connected. Bye bye, take care, good night guys.